счастлив, что вы нашли время для того, чтобы посетить наше первое, надеюсь, не последнее мероприятие. Я не буду тратить ваше время. К сожалению, не все смогли доехать, потому что город стоит, к сожалению, это известная проблема. Я надеюсь, что все потихонечку соберутся и к выступлению нашего ведущего специалиста, да, собственно, специального гостя, все смогут добраться и все смогут его услышать. Я очень хочу вас попросить, пожалуйста, не стесняйтесь, задавайте все интересующие вас вопросы, потому что от дискуссии, да, зависит очень многое. То есть презентация – это канва, которая поможет нам подойти к сути вопроса. В данном случае меня, как менеджера компании, интересует более широкое назначение. Именно для того, чтобы помочь вам решить какие-то сложные случаи при помощи IBSA плюс, собственно, мы здесь сегодня с вами собрались. Я с радостью передаю микрофон моему коллеге, моему, не побоюсь этого слова сказать, другу, партнеру Димитросу Константинидису, благодаря которому в Украине продаются гормональная линейка препаратов компании IBSA. IBSA это швейцарская компания, позже я представлю следующего нашего гостя. Сейчас позвольте несколько приветственных слов сказать Димитросу Константинидису. I wish I could speak more Ukrainian language, but I will speak in English better, not to laugh. I would like to thank you for accepting the invitation. I am sure that what the professor will show us is very interesting. К сожалению, я не говорю по-украински, но я очень с нетерпением жду этой презентации. Уверен, что то, что представит профессор, очень интересно. I have the luck to work with the IBSA Plus for many years, and I can tell that the results are excellent. So take the chance, ask anything you want, and you will see that we are talking about a unique product that it can solve many problems in your daily routine work. И мне повезло, я работал с этим препаратом, с IBSA Plus в течение многих лет, и действительно результаты замечательные. Я вас приглашаю задавать все вопросы, потому что мы хотим вам действительно помочь применять его в самых сложных случаях. Once again, I would like to thank you from my heart for being here. And I will pass the microphone to my colleague Mihaelem Fasola from IBSA Switzerland, who is the project manager of the whole product. И теперь искренне вам благодарен за то, что вы присоединились, и передам слово коллеге, который приехал из Швейцарии, который представляет продукцию IBSA. So good evening to everybody. Thank you again for coming. I'm very proud to be here. First of all, thank you to Demetrius and his family for the invitation. Добрый вечер всем. Я очень рад, что у меня есть возможность, появилась возможность сюда приехать. Прежде всего, благодарен Димитросу за приглашение. And thank you also to Edward and his family for the cordiality. А также Эдуарду и его семье за хороший прием. I'm very proud because I would like to present very briefly what IBSA represents today in the world. Я очень рад, что у меня есть возможность представить очень коротко, что сегодня представляет собой IBSA в мире. Well, IBSA is a privately owned pharmaceutical company based in the Italian part of Switzerland, in Lugano, very close to the lake. IBSA – это частная компания фармацевтическая, которая находится в итальянской части Швейцарии, Лугано, недалеко от озера. The company was founded in 1945, but it is only in 1845, with the current management, Mr. Licenziati, that the company was transformed. И компания была основана в 1945 году, но только в 1985 году, когда пришло новое руководство, компания начала трансформироваться. Why transformed? Because the company, from a small domestic company in Switzerland, became an international company. And I will show you why international company. То есть из маленькой семейной компании эта компания превратилась в большую международную компанию, и позже я покажу
этот масштаб. Our headquarters is based, as I said, in Lugano, in Switzerland. Как я сказал, центральный офис находится в Лугано, в Швейцарии. But as you can see, we are present directly in different parts of the world. Hungary, Slovak Republic, Turkey. Но, как вы видите, мы представлены также в других странах мира. Это и Словакия, и Турция. Italy, China, Poland, and the latest country, Denmark. А также Италия, Китай, Польша и последний наш офис открылся в Дании. And we have a very strong partnership with two companies, the company Genevrier in France and Altergon in the south part of Italy, where we produce our highly purified hyaluronic acid. И также у нас тесное партнерство с двумя компаниями, Genevrier во Франции и Altergon в Италии, в южной части, где мы производим высокоочищенную гиалуроновую кислоту свою. Just some pictures. This is the, let's say, historical basis of the company in 1985. Just some small offices in Switzerland. И несколько фотографий. Вы видите историю, с чего начиналась компания. Еще в 1985 году это был небольшой офис в Швейцарии. This is one of the most recent buildings. This is the part of the company where we purified hormones for fertility. И это одно из новых зданий, где мы проводим очистку гормонов по лечению бесплодия. Just to give you some numbers, we are able to produce more than 10 millions of vials of hormones per year. И несколько цифр. Мы производим более 10 миллионов ампул в год. And you can see the cost of investment and the number of people working only in this part of the company. И вы видите объем инвестиций, количество сотрудников только вот в этом направлении компании. We have also a dedicated plant for the production of a soft gel capsule. That is a very modern technology that we use to produce levothyroxine and omega-3 fatty acids. И также у нас мы используем технологии по производству мягких капсул гелевых, которые мы производим для производства таких препаратов, как тироксин и омега-3. Это совершенно новые технологии. And just a couple of pictures about China. We are present in two cities near Beijing in China. И несколько картинок из Китая. Мы представлены в двух городах недалеко от Пекина. And what we do in China, we produce our highly purified chondroitin sulfate for osteoarthritis. И тут мы производим высокоочищенный препарат для артрита, остеоартрита. And also in the other plant, the first steps of purification of our hormones for fertility. И также тут происходит первая ступень очищения гормонов для лечения бесплодия. Just to give you also some other numbers, IBSA in the world accounts for about 1,800 people in all the world. И еще несколько цифр. Во всем мире на IBSA работают более 1800 человек. And just a couple of comments about our capacities that are always upgraded in order to provide the best products, the best technology in the markets. И несколько слов о наших мощностях, которые постоянно обновляются для того, чтобы предлагать лучшую продукцию на рынке. And here the list of the markets where we are present in the world. А здесь вы видите список стран, в которых мы представлены на рынке. Either directly as IBSA or through distributors. Мы представлены либо напрямую как IBSA, либо через наших дистрибьюторов. You don't have to count, but there are almost 80. Не считайте, скажу вам, что их почти 80 стран. You are here. Вот и Украина.
And well, this is what I said before. The company was acquired by Mr. Licenziati in 1985. И это то, о чем я уже говорил. Господин Личенциати, новый руководитель, приобрел компанию в 1985 году. The small one over there, and now we are here. И вы видите, цифры сначала небольшие, а теперь вот чего мы достигли. New products year by year, new therapeutic areas, as you will see. Каждый год выпускаются новые продукты и открываются новые терапевтические направления. Today, IBSA is present in the world in 8 different therapeutic areas. Сейчас во всем мире IBSA представлена в 8 терапевтических сферах. Osteoarthritis, anti-inflammatory drugs, fertility hormones. Это остеоартрит, противовоспалительные препараты, гормоны для лечения бесплодия. Endocrinology, dermatology, urology. Эндокринология, дерматология, урология. Respiratory and cardiovascular. Респираторные и сердечно-сосудистые заболевания. So that's our world. Это наш мир. And just to give you some very brief information about the products in our portfolio. И теперь очень короткая информация о продукции в нашем портфеле. This is one of the leading products of the company. It's Chondrosulf. Это один из основных продуктов для нашей компании, называется Chondrosulf. It's a highly purified chondroitin sulfate sold as a drug. It's not a food supplement. Это высоко очищенный хондротин-сульфат, который продается не как добавка, а как препарат, как лечебный препарат. And this is another very important product in the field of osteoarthritis, that is intraarticular hyaluronic acid. И вы видите еще один важный препарат по направлению остеоартрита. Это интраартикулярная гиалуроновая кислота. And I don't want to anticipate anything, but hyaluronic acid is the core molecule for IBSA, for the company. И хочу заранее сказать, что гиалуроновая кислота является основной молекулой для нашей компании. In fact, the basic component of this product is hyaluronic acid, and you will see later with Dr. Wedler the importance of hyaluronic acid in skin reparation. В этом продукте основным компонентом является гиалуроновая кислота, и позже мой коллега расскажет о том, насколько важна гиалуроновая кислота, когда мы работаем с повреждениями кожи. And this is one of our leading brands in the world, that is Flector, that is diclofenac-epolamine. И это один из самых важных препаратов, называется Flector. And if you like to travel, you will see this brand in any part of the world. We are present in Europe, in South America, in the United States. Диклофенак-эпотамин, и он представлен во всех странах, и в Америке, и в Европе. And the most important pharmaceutical form is the patch. И самая популярная фармацевтическая форма этого препарата – это фармацевтический пластырь, лоскут. I know that Demetrius loves a lot this product. Demetrius loves a lot of this product. Я знаю, что Димитрису очень нравится эта форма препарата. And but apart from the patch, we have also oral forms and the gel forms. Но также есть препараты для перорального применения и в форме геля. In dermatology, essentially we are present with two different categories of products. One is Betazil. И по дерматологии у нас есть две категории продуктов основных. Это бетазил. That is a plaster containing betamethasone valerate for the treatment of psoriasis. Это пластырь, который содержит бетаметазон валерат для лечения псориоза. And of course, the other products are the reason of our meeting today. И следующий, второй продукт, который является причиной, почему мы сегодня собрались. But as for this, I don't want to anticipate anything because we have a leading expert here with us. Но тут я не буду забегать наперед, потому что будет выступать ведущий эксперт. This is the first product of the company that was marketed by IBSA in 1845. It's a syrup against cough. И это первый продукт, который компания вывела на рынок в 1985 году. Это сироп от кашля.
These are the hormones of fertility that we discussed before. Гормоны для фертильности, о которых мы уже говорили. This is one of the most recent products that is tyrosine, levothyroxine in form of a soft gel. Это левотироксин в форме мягкого геля, препарат один из самых новых, тиросинт. That is available in Europe, but also in the United States. Он доступен на рынках Европы и также в Америке. And talking about our medical devices, in the recent years we have been present also in the urology segment. И если говорить о наших медицинских аппаратах, устройствах, мы представлены также в сегменте урологии. And this is a prefilled syringe containing conductine sulfate and again hyaluronic acid. И это заполненный шприц, который содержит гиалуроновую кислоту и сульфат. And it is indicated for the restoration of the epithelium of the bladder. Хондроитин сульфат, который используется для восстановления эпителиального уровня мочевого пузыря, слоя мочевого пузыря. This is a new product still in development. It is a combination of omega-3 plus acetylsalicylic. Это комбинация омега-3 и ацетилсалициловая кислота, продукт, который недавно был разработан. Not yet available. Еще недоступен он на рынке. While this is one of the newborn for IBSA. А это один из новорожденных препаратов для нашей компании. This is diclofenac available in a pre-filled syringe, available ready to use for injection. Диклофенак, опять же, в заполненном шприце, который уже готов для инъекций. The basic difference versus the products already available in the market, such as Voltaren, for example. И основное отличие от тех препаратов, которые уже присутствуют на рынке, например, Voltaren, is that while Voltaren can be done only intramuscularly, это то, что Voltaren можно вводить только внутримышечно. The solution, this product contains a small needle, so you can have also the subcutaneous administration. А тут также прилагается небольшая иголка, которая позволяет вводить подкожно. And this is a very recent product, at the moment available only in Italy, Greece and Slovak Republic, but we are now looking for the other markets. И пока этот препарат доступен только в Италии, в Греции и в Словакии, потому что это совсем новый препарат, но мы уже работаем над выходом на другие рынки. This is another new product in the respiratory segment. It's Yabro. It's a solution containing hyaluronic acid for aerosol administration. И это еще один препарат по направлению респираторных заболеваний. Ябра содержит гиалуроновую кислоту и в форме аэрозоля. And well, just the latest, the last slide, showing which is the importance of the different therapeutic areas for IBSA. For sure, at the moment, osteoarthritis and infertility are the two main areas for IBSA. Pain accounts for around 17% of the total turnover, and then we have the other areas. И вы видите один из последних слайдов, где мы представляем вес каждого из направлений терапевтических в нашей работе. И вы видите, что остеоартрит и лечение бесплодия занимают основное место, и это более 70% объемов, и также другие направления. And just to give you the last information, Yaluset Plus, it's here, the yellow one, 8%. И сразу скажу, что Yaluset Plus представлен в желтом поле, это там, где 8%. And well, if you remember the slide before, and you remember the turnover of the company last year, about 300 million of Swiss francs, you can calculate which is the value in the world for Yaluset and Yaluset Plus for the company. Если вы помните, на одном из предыдущих слайдов я показывал годовой оборот компании, это 300 миллионов швейцарских
франков, и можно высчитать, во что оценивается портфель направления дерматологии и ЯУСЭТ. And well, thank you for the attention. This is my last slide. Спасибо за ваше внимание. Это последний слайд. And it is now my privilege to introduce Dr. Widler, that is really a leading expert of YALUSET Plus. И я очень рад представить доктора Видлера, который является ведущим экспертом по препарату YALUSET+. He has, let's say, not a great, but even more experience in the treatment of burns and injuries with this product. И у него очень большой опыт по лечению ожогов и других повреждений с помощью этого препарата. He knows the product much better than me, for sure. Конечно, он знает этот препарат намного лучше, чем я. So please don't be shy. If you have any